ইস্পাহানি মির্জাপুর শুভরাত্রি পাওয়ার্ড বাই ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ। প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি জয় মামুন। এই অনুষ্ঠানে আজকে আমরা একটু ভিন্নতর বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। সেটি হচ্ছে ৭১-এর জেনোসাইড। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে যে গণহত্যা বা জেনোসাইড ঘটেছিল বাংলাদেশিদের উপরে, বাংলাদেশের নাগরিকের উপরে, বাঙালির উপর, তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখনও পর্যন্ত মেলেনি। সেই স্বীকৃতির দাবিতে নানা রকম আন্দোলন, কথাবার্তা বলে আসছে বাংলাদেশের মানুষ, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, এবং আজকেই ঢাকায় সে বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সেই সম্মেলনে দেশ বিদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মী এবং আন্দোলনকারীরা, পরামর্শকরা অংশ নিয়েছেন, আইনবিদরা অংশ নিয়েছেন। তাদের সঙ্গেই আসলে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। তাদের সঙ্গে বসেছি আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বেশ কয়েকজনকে। আমি প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার অতিথিদের সঙ্গে। আমার বামে আছেন হ্যারি ফান বোমেল, তিনি নেদারল্যান্ডের রাজনীতিবিদ এবং মানবাধিকার কর্মী। আছেন ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন, তিনি রাজনীতিক এবং মানবাধিকার বিশ্লেষক, সুইজারল্যান্ড থেকে তিনি এসছেন। এবং আছেন আমাদের সঙ্গে আনসার আহমেদ উল্লাহ, তিনি কো প্রেসিডেন্ট ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফোরাম ইউকে। এছাড়া অনলাইনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আসিফ মুনির, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সন্তানদের সংগঠন প্রজন্ম ৭১-এর সভাপতি। এবং আছেন প্রফেসর অ্যান্টনি হোলসলাগ, আমস্টারডাম ইউনিভার্সিটি, নেদারল্যান্ডস। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। I was introducing regarding the conference you have attended about the genocide of Bangladesh during 1971. We will start. Well, this will be a bilingual sort of discussion. We have two of our Bengali speaking guests, and you will be speaking in English, so that will be no problem. আমি শুরু করতে চাই আনসার আহমেদুল্লাহ আপনাকে দিয়ে। যেহেতু আপনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন এবং বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে, বাংলাদেশের সন্তান হিসেবে আপনিও চান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জেনোসাইড বা গণহত্যা যেভাবেই বলি না কেন সেটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তো এই সম্মেলনের ভিতর দিয়ে আসলে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন, অবস্থাটা কী রকম? আপনি যেটা বললেন যে আমরা মূলত এসেছি আজকে যে সম্মেলন হয়ে গেল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, সেটাতে অংশগ্রহণ করার জন্য। তবে আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো গিয়ে যে এই সম্মেলনটি এবং এই উদ্যোগটি নিয়েছে আমরা ৭১ নামে একটি সংগঠন, তাদের সাথে প্রজন্ম ৭১ এবং বাইরে থেকে আমাদের সংগঠন ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফোরাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশ কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশে যে ৭১ যে গণহত্যা হয়েছিল তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করা। তো আমরা যেহেতু বাইরে থাকি এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে হলে তো আপনাকে মানে বাইরের যে ইনস্টিটিউশনগুলি আছে, জাতিসংঘ আছে বা ইউরোপিয়ান দেশগুলির সাথে লবিং করতে হয়। তো সেই সুবিধার্থে আমরা বাইরে থেকে সেই কাজ করছি এবং আমরা এখানে এসেছি মূলত তথ্যপাত্র এগুলি জোগাড় করতে। আমাদের যে কাজটা হলো গিয়ে মূলত আমরা ভুক্তভোগীদের সাথে আলাপ করব, ভিকটিম যারা ৭১-এর। তাছাড়া আমরা বিভিন্ন কিলিং ফিল্ডস মানে গণকবরগুলি আমরা দেখতে যাব, যারা গবেষণা করে আপনার গণহত্যা নিয়ে তাদের সাথে আমরা আলাপ করব, যারা এবং এগুলির উপরে ভিত্তি করে আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করব এবং একটা প্রামাণ্যচিত্র তৈরি হবে। এবং আমরা যেটা করব, ইউরোপে গিয়ে আমাদের সাথে যিনি এসছেন গেস্ট হ্যারি ভ্যান বোমেল, তিনি ডাচ পার্লামেন্টে সেটা রেইজ করবেন যাতে করে তাদের কাছ থেকে সমর্থন বা কোনো ধরনের স্বীকৃতি আদায় করা যায় কিনা। এবং দ্বিতীয় পর্বে যেহেতু আমি এবং ক্রিস আমরা যুক্তরাজ্য থেকে এসেছি, আমরা সেটা যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে তোলার চেষ্টা করব। এটাই আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নাও let's come to Harry. He was saying that whatever you see here, you will make a report and it's a video documentary, and you will put in your country to the parliament. So, would you please explain what is your thinking, what is your experience here this time? I think that most impressive so far were the conversations we had with family of victims. Heartbreaking stories where we saw tears, where we felt the pain that is still in this country because it is relatively short ago. 50 years is not very long. Many people are still alive and the wounds are still there, especially because it's being denied by Pakistan
that there was a genocide. So we're bringing home the stories of the witnesses, of the families. The scientific proof is there. There was a genocide, and now we want parliaments in the European Union and outside the European Union, the UK, Canada, the United States, to fully acknowledge the fact that there was a genocide. That would do justice to victims and families. It would bring possibly perpetrators to justice, and it could lead to further developments in the field of prevention, because acknowledgement also means that perpetrators cannot go out freely, and that in itself has a great value in terms of prevention for future genocides. Yeah, thank you so much. Now I'd like to talk to Mr. Asif Munir. আসিফ মুনির, আপনি শুনছিলেন আমাদের আলোচনা। আমি যেই জিনিসটা দিয়ে আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনারা এই আয়োজনের সঙ্গে উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন প্রজন্ম ৭১, মানে আমরা ৭১ যারা আয়োজন করেছে আপনারাও তাদের সঙ্গে আছেন। কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আসলে আপনারা এই সম্মেলনটি আয়োজন করেছেন? এখানে যেটা হ্যারি বলছিল, এখানে অন্যরাও আনসার ভাই যেটা বলছেন, যে এটা আসলে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ। এখানে যারা আলোচনায় আছি আমরা বিগত বেশ কিছু বছর ধরেই এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাংলাদেশের জেনোসাইডের, এটা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মানে এটা তো বহির্বিশ্বে আমাদের সেটা একটা সমর্থন আদায়ের একটা বিষয় রয়েছে। তো এখন পর্যন্ত কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের এই জেনোসাইডটা সম্পর্কে অনেকে জানে না, তথ্যগত ঘাটতি রয়েছে। যেহেতু আমরা ইংরেজিতে প্রকাশনা বলি বা গবেষণার কাজ কম, দেখা যাবে যে কিছু বিদেশি যারা শিক্ষাবিদ রয়েছেন বা গবেষক রয়েছেন তাদের কিছু কিছু লেখায় এই বিষয়টি এসেছে, কিন্তু আমরা নিজেরা সেটাকে খুব একটা প্রমোট করিনি, সরকারি ভাবেও না বেসরকারি ভাবেও না, বা হলেও খুব ছাড়া ছাড়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান হয়তো চেষ্টা করছে। তো সেই জায়গা থেকে চিন্তা করে এই ধারাবাহিকতায় একটা হলো যে যেহেতু ওনারা এখানে এসেছেন, একটা সুযোগ ওনাদের যে এই শহীদদের সাথে কথা বলা এবং শহীদদের সন্তানদের সাথে কথা বলা বা পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলা, সেটির মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে জানা যে কি ধরনের অ্যাট্রসিটি এখানে হয়েছে। কারণ জেনোসাইডের সংজ্ঞাটা তো একটু ব্যাপক, এটি একটি জায়গা। আরেকটি হচ্ছে যে আমাদের কিছু পরামর্শ দেওয়া, যে প্রবাসে যদি এটা সমর্থন জোগাড় করতে হয়, সরকার হোক বেসরকারি ভাবে হোক অথবা যারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে রয়েছে, তাদের সমর্থন আদায় করতে গেলে কি করা যেতে পারে। তো বলা যেতে পারে যে এটা একটা ডায়ালগ, একটা সংলাপের জায়গা। তো সম্মেলনটার সেটা একটা ভূমিকা আছে। আর আমরা আশা করছি যে এই ধারাবাহিকতা থাকবে। ওনারা এখান থেকে চলে গেলেও এনারা কিন্তু আমাদের বন্ধু, অনেকদিন ধরে এনাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে, কাজে এটা একটা ধারাবাহিকতা থাকবে এরপরেও এখান থেকে ওনারা চলে গেলেও। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। উই হ্যাভ Professor Anthony Holslag from the Amsterdam University, Netherlands. He is with us in the connection. Professor Anthony, may I like to know from you that what is your experience this time in Bangladesh regarding the genocide of 1971? Well, I've only been here 3 days, so very short. But my experience is that it's a very crowded country to begin with. But I noticed when I spoke to people in the country that the wounds and pain is still very much alive. And I didn't speak to anybody who didn't lose a relative or didn't feel the pain of the genocide in 1971. And as an academic, what is your thoughts? What you will do next? What I will do next? Well, the first thing, of course, is as an academic, my expertise lies in 2 fields. One is in studying the genocidal process, and the second one is studying the transgenerational consequences. And what I would like to do is actually study transgenerational consequences. So I would like to talk to people from different generations and see how much the pain is culturally embedded in the Bangladeshi culture. Thank you. Now, Chris Blackburn, you are from United Kingdom. What do you think? How much people of United Kingdom knows about the genocide of Bangladesh? Well, I think in the UK we've got quite a sizable sort of diaspora from South Asia, from Pakistan, India, and obviously Bangladesh. So I think a lot of MPs
are beginning to realise what happened in 1971. I think what happened is, back in 1971, the governments and the parliaments all around the world knew exactly what happened. And then that generation is obviously gone. And we need to educate a new generation of MPs and parliaments around the world. And I think that is slowly beginning to happen. And I think the issue of 1971 and the genocide is being talked about in the House of Lords, the House of Commons, and the all-parliamentary group on Bangladesh is also really interested in this event and with our delegation. So what you will do when you will go back to your country? Well, when I go back to the UK, obviously we work with the European Bangladesh Forum across Europe. So what we do is we highlight what happened in 1971. We go through the process of seeking justice. I mean, the War Crimes Tribunals, a lot of the pressure came in the United States and London to actually have the tribunals. And then there was support for the tribunals, and obviously 10 years later we're now looking for international recognition, and I think Bangladesh is getting really close to that. Yeah, thank you so much. আমি আরেকবার আসিফ মুনিরের কাছে আসতে চাই, কারণ তিনি চলে যাবেন আমাদের কাছ থেকে। আসিফ মুনির, আপনার কাছ থেকে যে জিনিসটা জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক যে কোনো বড় ঘটনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বিদেশে যারা প্রবাসী আছেন বা বিদেশি যারা বন্ধু আছেন তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে আজকের সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করছি। যেমন আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি যে বাংলাদেশের যে ভাষা আন্দোলন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতির ব্যাপারেও কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশিরাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং সেখানে আমরা একটা সাফল্য অর্জন করেছি এবং আন্তর্জাতিকভাবে আজকে বাংলার স্বীকৃতি এসছে। সেই জায়গা থেকে এই উদ্যোগের বাইরে পৃথিবীর আর কোথায় কী ধরনের উদ্যোগ রয়েছে বা সরকারের কি ভূমিকা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই জেনোসাইড বা গণহত্যা যেটি বলি না কেন সেটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যাপারে? এটা ঠিক, যেখানে সরকারের একটা বড় ভূমিকা থাকবে, তবে আমরা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে তেমন একটা দেখিনি বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা, বিশেষ করে কূটনৈতিক মহলে। মাঝে মাঝে দেখেছি যুক্তরাজ্যে কিছু চেষ্টা হয়েছিল, কোনো কোনো কূটনীতিবিদ সেটা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এটার ধারাবাহিকতাটা খুব একটা নেই। তবু যেটা চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন কিছু কিছু প্রকাশনা তৈরি করা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, যে বাংলাদেশের জেনোসাইড সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রবাসে এটা প্রচার করা। তো সেক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন তারা এক ধরনের এটার একটা স্পোক্স পারসন হতে পারেন, এবং এখানে যারা আছেন প্রবাসীরা, বিদেশিরা যারা আছেন তারা সেটাকে প্রচার করতে পারেন, বিশেষ করে সেখানে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে। আর সেটার জায়গায় যেটা বড় দরকার, যেটা আমি শুরুতে বলছিলাম, যে তথ্যগত জায়গা থেকে দেখুন, এটাও কিন্তু মানতে হবে যে আমরা যেমন আমাদের এই জেনোসাইডের স্বীকৃতি চাই, এটার জন্য যারা পারপেট্রেটর, যারা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে পাকিস্তান, তাদেরও কিন্তু এক ধরনের একটা প্রোপাগান্ডা প্রচারণা আছে। ৭১-এর সময়ও ছিল, অনেকভাবে এটার এক ধরনের একটা মিডিয়া ব্ল্যাকআউট ছিল। পাকিস্তানিরাও কিন্তু প্রবাসী রয়েছে, এবং সেটা কিন্তু আমাদের মানতে হবে যে এই তারাও কিন্তু এটার একটা নেগেটিভ প্রচারণা করবে, মানে প্রতিরোধ করা, এটা থামানোর, বন্ধ করার ব্যাপারে। কাজেই হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে ওইটাকে কাউন্টার দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু কর্মকৌশল চিন্তা করতে হবে। এটা সরকারি ভাবেও বেসরকারি ভাবেও লাগবে, এটা অ্যাডহক ভাবে হবে না। এবং সেই জন্য যেটা বলছিলাম যে এটা একটা ধারাবাহিকতা প্রয়োজন আছে। আজকের সম্মেলন থেকে আসলে কি বের হয়ে এলো আউটকাম? যেটা একটু আগে ওনারা বলছিলেন, একটি হচ্ছে যে এক ধরনের এখানে কনভার্জেন্সের কথা বলা যেতে পারে, বিশেষ করে যারা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন বাংলাদেশে। প্রায় প্রত্যেকটি সংগঠন বা ব্যক্তি হিসেবে যারা কাজ করছেন তারা সবাই আজকে ছিলেন এখানে। যারা এসছেন বিদেশ থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ, তাদের সাথে এদের একটা সামনাসামনি যোগাযোগ, যদিও এখান থেকে কেউ কেউ এর আগে প্রবাসে গিয়েও এনাদের সাথে কথা বলেছেন বা সম্মিলিতভাবে কাজ করেছেন। কাজী প্রবাসী কি করা দরকার, বাংলাদেশের থেকে কি করা দরকার, সরকারি ভাবে বেসরকারি ভাবে, এইটার একটা সমন্বিত উদ্যোগের এক ধরনের একটা এগ্রিমেন্ট, যে হ্যাঁ আমরা একসাথে কাজ করতে চাই, করতে হবে। এবং এখনকার যুগে সবসময় তো আমাদের সামনাসামনি মিলিত হওয়ার প্রয়োজন হবে না বা হয় না, কিন্তু তারপরেও সামনাসামনি হওয়া, এবং ওনারা যেটা বলছেন যে ওনারা সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই ভিকটিম ফ্যামিলিদের সাথে যোগাযোগ হওয়া এবং তাদের সাথে কথা বলা। আমরা লিখিতভাবে যেটুকুই দেখতে পারি, অডিও ভিজুয়াল ফর্মে যা দেখতে পারি, সামনাসামনি যারা ভুক্তভোগী জেনোসাইডের তাদের সাথে যোগাযোগের জায়গা। এবং আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে আবারও হয়তো যদি প্রয়োজন হয় তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাতে পারি, এখানে তারা আসতে পারেন। এবং প্রবাসেও কিন্তু কিছু কিছু শহীদ পরিবার রয়েছেন যাদের সাথে তারা কথা বলেছেন হয়তো বা ভবিষ্যতে বলবেন। এইটা কিন্তু খুব জরুরি যে যারা সরাসরি ভুক্তভোগী এই জেনোসাইডের, তাদের জায়গাটাকে সামনে নিয়ে আসা। তো এখানে সম্মিলিতভাবে একটা প্রয়াস দরকার,
এবং সেটা একটা কর্মকৌশল নির্ধারণের বলা যেতে পারে যে একটি পর্ব আজকে হলো এবং এই ওনাদের এই ট্রিপের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে। জি, অনেক ধন্যবাদ। আমি আবারও আসার আহমেদুল্লাহ আপনার কাছে আসছি। একটা শব্দগত একটু বিভ্রান্তি আছে, সেটি হচ্ছে জেনোসাইড, ম্যাস কিলিং, গণহত্যা। কি বলবো আসলে আমরা বাংলাদেশের এই ৭১-এর যে বিভৎসতা, সেখানে শুধুমাত্র তো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, লক্ষ লক্ষ নারী মা বোন আমাদের ধর্ষিতা হয়েছেন, তো ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। সেই জায়গাতে এটাকে আসলে আইডেন্টিফাই করব কিভাবে? এটা আসলে এর উত্তর ভালো দিতে পারবে আমাদের যে মানে গণহত্যা বিষয়ক যে স্কলার ডক্টর অ্যান্টনি। আমি যেটা যতদূর জানি যে জাতিসংঘের একটা সংজ্ঞা আছে, জাতিসংঘ ছাড়াও আরও ৪-৫টা সংগঠন আছে যারা এটা নিয়ে কাজ করে, যেমন জেনোসাইড ওয়াচ, ল্যাম্পকিং ইনস্টিটিউট, এরকম আরও কয়েকটা সংগঠন আছে। তো মূলত আপনি যেটা বললেন, শুধু গণহত্যা বলতে শুধু হত্যা মানে কাভার করে না, গণহত্যার সাথে মানে গণহত্যা বলতে কয়েকটা স্টেজের ব্যাপার আছে, কয়েকটা ফেজের ব্যাপার আছে, এবং আলটিমেটলি যেটা হয় যে একটা জাতি গোষ্ঠীকে, সেটা জাতি হতে পারে বা ধর্মীয় সম্প্রদায় হতে পারে, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা বা নির্মূল করার যে মানে চেষ্টা, হ্যাঁ, সেটাকেই গণহত্যা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, জেনোসাইড। বাংলা আমরা গণহত্যা বলি, যদিও টেকনিক্যালি হয়তো মানে পুরো জেনোসাইডটা কাভার করে না, কারণ আমার মনে হয় বাংলা গণহত্যা শুধু বোধহয় ম্যাস কিলিংকেই হয়তো বোঝায়। বাট আমরা এখানে গণহত্যা বলতে জেনোসাইডকে বোঝাচ্ছি, এবং জেনোসাইড বলতে বাংলায় গণহত্যাই বোঝাচ্ছি আর কি। তো এই ব্যাপারে আসলে টেকনিক্যাল যদি আপনি উত্তর চান তাহলে ওনার সাথে আলাপ করতে হবে। Definitely we'll go to Professor Anthony. Yeah. Professor Anthony, the question is, in 1971 during our liberation war there were mass killing, millions of people were killed here, we know, Yes. during the 9 months period, and thousands of houses were burnt out, women were raped. So what is this? Is it genocide or mass killing, or in our language Bengali we say gonohotta, that actually word meaning is mass killing. So how we should describe this Yes. technically? Well, let me give you an example to show the difference between mass killings and genocide. And I give an example, for example, Vietnam, for example. Right? In Vietnam, American soldiers killed villages. That's mass killing, right? But they didn't kill them because they were Vietnamese. They didn't kill all identity indicators. They killed these people in the village. What makes genocide it's not just the killing of people, it's the killing of identity indicators, language, clothing, culture, tradition, anything you think of, names sometimes. People have changed names. So you can say that genocide is more abstract than mass killings. Genocide is a war against identity, while mass killings is a war against people. And there's where the difference lies. I hope you heard me correctly. That's the difference. Because, for example, Hiroshima, right? Atomic bomb in Hiroshima it's not genocide; it's mass killings. But if they kill all kind of Japanese indicators, Japanese language, Japanese clothing, Japanese tradition, then you talk about genocide. Genocide is the destruction of identity, and genocide is successful if the whole identity is taken away, and it's even written off, forgotten in history. Yeah. That's why we say the denial of genocide is also the last phase of genocide. Yes, thank you. The thing is, definitely you have already known it properly, that in 1971 Pakistani army tried to kill and destroy, I mean, all the people from this area, and they raped Bangladeshi women because they're trying to give birth Pakistani nationals in their home, in our girls' mother's home. So that was their policy, and they declared that burnt down everything, we need only soil, we don't need people.
So how you will describe what is this actually genocide, and what, and you were saying that perpetrators should come under justice. How can you or we bring them under justice? It's happened before in history, even in recent history, that people who were not extradited but were known, or responsibilities that were known, were brought to justice. In the Dutch case, I always refer to MH17, the Russian military that brought down a plane from Malaysia Airlines some years ago. The Russian military that was responsible for that were brought to justice. They were not in the courts, but they were mentioned, and they were sentenced. So that could happen in this case as well. People do not necessarily have to be in court, but they have to be identified. Yes. And international recognition helps in identifying perpetrators. So it is very valuable to have the War Crimes Tribunal and other institutions work on this. And what is your thinking about this? Well, my opinion on 1971 is it was most definitely a genocide, because there was the act of targeting of Bengalis, and that was not just the Hindus but Muslims who they felt were Hinduized, that Muslims in Bengal were Hinduized, so the Pakistani military and their collaborators thought these people were fair game to be slaughtered. So for me it is definitely a genocide. Yeah, thank you. আনসার ভাই, একটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাই, সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে এই সরকারের অধীনে যুদ্ধাপরাধীদের একটা বিচার প্রক্রিয়া হয়েছে। লেট মি এক্সপ্লেন দ্যাট in Bangladesh we have a war crime trial. I mean the associates of local associates of the Pakistani army, Rajakar and other, there are some terms, we brought them into the justice and we have finished it, almost finished. So আনসার ভাই, আপনার কাছে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে এই প্রক্রিয়াটা কি এই আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছি, গণহত্যা বা জেনোসাইড, সেটিকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে বঙ্গবন্ধু সেই ৭২ সালে কিন্তু প্রথম আইন প্রণয়ন করেছিলেন। স্থানীয় যারা মানে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিল, আমরা যাদেরকে রাজাকার বলি, এবং উনি আরেকটা অ্যাক্ট করেছিলেন 1973 অ্যাক্ট, যেটার মাধ্যমে আপনি যেটা প্রশ্ন করলেন যে পাকিস্তানিদের বিচার করাও সম্ভব। এবং এই যে আমাদের যে নতুন ট্রাইব্যুনাল, মানে 2010 সালে যেটা শুরু, সেটা যদিও ডোমেস্টিক ট্রাইব্যুনাল, কিন্তু সেই আইনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইচ্ছে করলে পাকিস্তানিদেরও আমরা বিচারের আওতায় আনতে পারি। তো সেটা করতে হলে আপনাকে যেটা করতে হবে, প্রথমত শনাক্ত করতে হবে কারা দায়ী, তদন্ত করতে হবে, এবং তারপরে আপনি তাদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসবেন। তো যেহেতু বিষয়টি মানে পাকিস্তানি তো আর বাংলাদেশে না, তারা পাকিস্তানে, যেহেতু তারা বাইরে, এগুলি করতে হলে আপনার আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, যেখানে হয়তো বা আমাদেরকে জাতিসংঘ বা ইন্টারপোল বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহযোগিতা করতে পারে, বা হয়তো অনেক সময় দেখা যায় পাকিস্তানিরা মানে অন্য দেশে ভ্রমণ করতে গেছে বা হয়তো যুক্তরাজ্যে বসবাস করছে, তাদেরকেও কিন্তু আইনের মাধ্যমে কিন্তু আনা যায়। সো সেই ব্যাপারে আমি মনে করি বাংলাদেশের সরকার যদি উদ্যোগ নেয় এবং আমরা সহযোগিতা করতে পারি, তাহলে আমি মনে করি অনায়াসেই কিন্তু আমরা পাকিস্তানিদের বিচারের আয়ত্তে আনতে পারি। আচ্ছা, হ্যারি যে কথাটা বলছিল যে উই ডোন্ট নিড টু পুট এভরিওয়ান ইন দ্য জেল, but we need the announcement, someone from the international community, Yes. United Nations or what European Parliament or whatever organization or institution will declare that Pakistani army has done this and that's why they will be they should go under trial or whatever. তো এটা কিভাবে সম্ভব? এটা সম্ভব, আমি যেটা বললাম, যদি আমরা আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে যদি আমরা স্বীকৃতি পাই, যদি জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেয়, তাহলে জাতিসংঘের মাধ্যমে এই কাজটা করা যায়। তাছাড়াও বিভিন্ন দেশের সাথে আপনার বাইলেটারাল অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে। আপনি হয়তো নিশ্চয় জানেন, অনেকে হয়তো জানে যে যারা যুদ্ধ অপরাধ করেছিল বাংলাদেশে, তারা অনেকে কিন্তু পালিয়ে এখন যুক্তরাজ্যেই আছে। তাদেরকেও কিন্তু যুক্তরাজ্যের আইনেও কিন্তু তাদেরকে ইচ্ছে করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, এবং সেই ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকেই
যুক্তরাজ্যের সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমেই এই কাজটি করা সম্ভব। Harry, I would like to know about the international experiences like Rwanda. They had a huge genocide and that's been recognized from the United Nations, and there are mass killing in Vietnam, in some other countries. How they have earned the recognition from the international community? Yes. In most cases, in the examples you mentioned, it took a while before the international community recognized that there was a genocide in those cases. It is important to realize that in the Rwandan case and in the Bosnian case, it was recognized internationally, eventually by the United Nations. But at the time it happened, countries were not willing to recognize it because the International Treaty for the Prevention of Genocide is a powerful treaty, and it demands that it is being interfered in the genocide. Now, genocides in the past are easily recognized. It took some years. We have the debate on the Armenian genocide. It has taken 100 years for now 29 countries to recognize that genocide. The genocide of 71 is now 50 years ago. It's not going to take 50 years from now. It's not even going to take decades. I think now it's a matter of there is scientific unanimity. So now it is a political debate that's going on in the United States of America, in the United Kingdom, and we hope in other member states of Europe. And then we can bring that to the UN, because also in this case, in the case of Bangladesh, the UN should declare that there was a genocide. And I'm sure that's going to happen. It's not going to take 50 years. I think it's a matter of years now. Yeah. Mr. Chris, what is your field experience? You have visited people, you have talked to the people. What you have learned from them, what you have heard from them practically, and where did you visit in this country? Well, I've been concentrating on Bangladesh for the last 20 years. We campaigned alongside with groups like the Nirmal Committee and Sector Commanders Forum and Freedom Fighters. So we actually campaigned for the tribunals to happen. And then obviously once the tribunals got set up after Sheikh Hasina set them up and the trials happened, we then obviously supported the Bangladesh to have the right to do the tribunals, because there was a little bit of international pushback. Jamaat had lobbyists around the world, and there was a few other countries that tried to sabotage the tribunals. So my experience is that when we all work together, we can achieve a lot. In Bangladesh, when it works with its friends, can achieve a lot. And I think the international recognition will come pretty quick, as Harry has said. Yeah. And what is your next plan? I mean, how long you will be here, and which places you will visit? Well, we're going to go down to Chittagong in the next few days, and we're going to see a few killing sites, and we're also going to be meeting victims. So it'll give everybody an experience, and so we can then take those stories, and so the whole team will basically then retell those stories in foreign capitals. Yeah, thank you. Let me come to Professor Anthony again. Professor Anthony, what is your suggestion for Bangladeshi, I mean for the government, for the private organizations, professionals, what we can do, what Bangladesh can do from the different sector to earn to achieve the recognition of the genocide? To achieve it, first thing, it has to be known, rather known. And I think we are already doing this at the moment. We've got a published book, etc. And I think businesses should do the same thing. But there's another point I want to make, which I did earlier, if I may do so. Recognizing a genocide also has another consequence. That has to do with the World Summit 2005 called responsibility to protect. If more genocides are recognized, then the world has the responsibility to protect minorities from future genocides. And that's what happened, for example, in the Yazidi case. We wrote letters, all scholars wrote letters to stop the Yazidi genocide happening. Didn't work, didn't happen, but what did happen, the Yazidi genocide
most quickly recognized genocide so far. That had to do with what is that these scholars said. So what I'm trying to make is that recognizing the Bangladeshi genocide in general, recognizing genocide has much more consequences, not just for the Bangladeshi, but also for recognizing genocides in general and for future genocides, and to stop them. And of course, that's the end goal. Yeah. To stop genocides from happening. আনসার ভাই, আপনার কি মনে হয় যে বাংলাদেশ সরকারের কি করা উচিত আসলে এই পর্যায়ে? সরকার অভ্যন্তরীণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করছে, মানে প্রধান অভিযুক্তদের বিচার শেষ হয়েছে, এখনো চলছে বিচার প্রক্রিয়া, কিন্তু বিদেশি যারা অপরাধী পাকিস্তানি তাদের বিচার করার ক্ষমতা তো আসলে বাংলাদেশের একার পক্ষে সম্ভব না। সেই জায়গায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশের কি করা উচিত? আপনি তো এদের সাথে কাজ করছেন। বিচার না করতে পারলে আমি মনে করি তদন্ত করা উচিত, কারণ পাকিস্তানের এখানে না থাকলেও তাদের ভিকটিমরা তো এখনও আছে বাংলাদেশে, এবং এই কাজই মূলত এই কাজ করতে কিন্তু ডেলিগেশন এসছে। এবং আমরা যদিও সপ্তাহখানেক এখানে থাকবো, তারপরেও যে স্থানীয় সংগঠন আছে আমরা ৭১ বা প্রজন্ম ৭১, আমি মনে করি যারা ভুক্তভোগী বা শহীদ পরিবার, যদি সম্ভব হয় তাদের মানে যোগাযোগ করা উচিত আমাদের এই সংগঠনগুলির সাথে, কারণ এগুলি কিন্তু আমরা এভিডেন্স বা উপাদান হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো যখন আমরা ফিরে যাব আর কি। এবং আমি সরকারের প্রতি আমার যে অনুরোধ থাকবে, কারণ আপনি এগুলো সবই কিন্তু একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হবে, যেটা আসিফ মুনি ভাই বলছিলেন না, আমরা একটা ডায়ালগের মধ্যে আছি, কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এবং এই মানে প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু আমাদেরকে এই যে বেসিক যে তথ্যগুলি এগুলি জোগাড় করতে হবে। এবং আমি মনে করি এগুলো জোগাড় করার ব্যাপারে সরকার আমাদের সহযোগিতা করতে পারে। সরকারের তো আমি যেটা জানি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিরই একটি আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ। হ্যাঁ, জেনোসাইড স্টাডিজ। তারাও ইচ্ছা করলে আপনার আমাদেরকে তথ্যপাত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে। তাছাড়া বিদেশে যে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলি রয়েছে তারাও কিন্তু এই ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। এটা যেটা আসিফ মুনি ভাই বললেন যে এটা আসলে একটা সম্মিলিত প্রয়াস, এবং আমি মনে করি সম্মিলিতভাবে আমরা যদি কাজ করি তাহলে নিশ্চয় একটি ফল পাওয়া যাবে। Harry, one point I'm thinking that Bangladesh has established a war crime tribunal. They are taking people under justice who are the collaborator of the Pakistani. But can we identify the criminals, real criminals from Pakistani, or can we justice for them make them? Well, it begins with identifying people, hearing witnesses, filing reports, doing research. I think a lot has already been done by the war crimes tribunals. So yes, they can move forward, and it's very important that they, out of all the stories that are available, that they identify people that are responsible, also people in Pakistan, yes. Yeah, we would like to finish our discussion today. Mr. Chris Blackburn, would you please add something? Yeah, I think there's plenty of options you can use. The United Nations is not going to have a trial for the Pakistanis who were responsible. That's just it's not in reality. But there are mechanisms that you can do. You can try them in absentia, things like that, or you could even have civil actions. You could have civil actions against the perpetrators and make sure that their assets are frozen in different countries, and you can produce sanctions on them too. So they may not be rotting in jail, which is what I think a lot of them deserve. There are ways they can be given justice. Yeah, another point is in my mind that we are trying to get the recognition of the genocide, and definitely Pakistan has some people around the world. They will try to stop this. So how we will face them? How will with the support of the international community. The Americans have a special responsibility in this respect, because at the time the American government was informed that this, through cables, that this genocide was happening. It chose to look the other way, because at the time Pakistan was an important ally. It still is. So if there are countries that are willing to take their responsibility, the United States, United Kingdom and others
could play this vital role in addressing Pakistan in this respect. So, But one important thing is during 1971, our liberation war, America was against Bangladesh, and that time the polarized world, Russia, that time USSR, Soviet Union was with us. India and Soviet Union supported Bangladesh, but Pakistan, America, United States was with Pakistan. Could be a problem for this investigation? Or I don't think so, because looking back at history doesn't mean that what went wrong in those days, or what looked right in those days, taking sides of an ally, that is still the right choice. It was a political choice then to look the other way and to support Pakistan. I think that now in the United States you will not find many people who will defend that position today. So with time elapsed, we find new realism also with politicians. Yeah. Thank you so much. And আনসার ভাই, আপনি যদি একটু শেষ করেন কনক্লুডিং রিমার্ক। আমি যেহেতু যুক্তরাজ্য থেকে এসেছি, ঐতিহাসিকভাবে কিন্তু যুক্তরাজ্য আমাদেরকে ৭১ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, এবং বঙ্গবন্ধু ছাড়া পেয়ে কিন্তু যুক্তরাজ্যেই প্রথম যান এখানে আসার আগে, প্রত্যর্পণ করার আগে। এবং সে সময় কিন্তু যুক্তরাজ্যের বেশ কয়েকশো ২০০-এর উপরে এমপি হবে, তারা একটি মোশন এনেছিল পার্লামেন্টে, মানে গণহত্যার বিরুদ্ধে। তো আমি আশাবাদী যে এখনও বা এবারও যুক্তরাজ্যের যে যারা আমাদের বন্ধু আছে পার্লামেন্টে, তারা আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। এবং আমি যতদূর জানি যে পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সংসদীয় গ্রুপ আছে, তাদের সাথে আমরা যৌথভাবে কাজ করব, এবং আমি মনে করি যে ৭১-এর মতন তারা আমাদের পাশে এখনও আবারও দাঁড়াবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। এবং প্রিয় দর্শক, আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করতে চাই, এবং শেষ করার আগে যে কথাটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশের গণহত্যা বা জেনোসাইড যেটাই বলি না কেন সেটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাই, এবং সেই লক্ষ্যে আমাদের বিদেশি বন্ধুরা যেমন কাজ করছে, আমরা আমাদের সকলেই কাজ করছে, সরকারও কাজ করছে, এবং আমরা আশা করি যে এই স্বীকৃতি অর্জন করতে সমর্থ হব, এবং যারা ৭১-এর গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল, মূল আসামি অর্থাৎ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর যারা জড়িত ছিলেন, তাদের প্রত্যেককে আমরা চিহ্নিত করতে পারবো এবং আন্তর্জাতিকভাবে এই স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হব। আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন। শুভরাত্রি।